Hello all. In the next session about the protist, we'll be dealing about in specific the details about three organisms which is coming under Protista. And Protista, we have learned the general characters of Protista, like they are microscopic organisms, they are unicellular, they are colonial, some are unicellular, some are pre-existing, some are parasitic forms. And generally, we learn the protists are eukaryotic organisms, that is, true they have a true body, a true nucleus, or membrane-bound cell organelles are present in case of protist. Then they have the membrane-bound organelles, the locomotory structures like flagella, cilia, etc. And they show reproduction by binary fission, multiple fission, and so on. And we learned about there are parasitic forms, there are free living forms. Protistler, some organisms are free living, some are parasitic forms. And we also learned about the mechanism by which the locomotory structures present in the body of protist, that is flagella and cilia and pseudopodia in case of the amoeba. And these are the things which we learned in the previous session. And in the previous session, we also learned about the structure and the taxonomic position of paramecium, the internal organization of paramecium, the functions of each organelle, like the specific or the unique characters of paramecium were the micro and macronucleus. They have foot vacuoles and contractile vacuoles. Then they had cytostome, and they have food vacuoles with which they consume food or digest the food particles. And today's session we begin with the it's a small session about the zoological importance and taxonomic position of three organisms which come under Protista. Protistile മൂന്ന് organisms, അതായത് actinophrys, noctiluca and opalina. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് we learned about the paramecium. അതുപോലെ in this session is about actinophrys, noctiluca and opalina. First, let's see the details about actinophrys. Actinophrys is the organism which is coming under Protista, or it is Protista or kingdom Protozoa, and the phylum Protozoa, kingdom Protista, and phylum Protozoa, subphylum Mycetozoa, class Heliozoa, order Actinophryidae, family Actinophryidae, and genus Actinophrys. This is the taxonomic hierarchy or systematic position of Actinophrys. Here you can see the picture of Actinophrys. So the kingdom Protista or Protozoa, then phylum Protozoa, then the genus is Actinophrys. And the coming to the characters of Actinophrys, first thing is about the zoological importance. എന്താണ് ആക്ടിനോഫിസിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ? ഒന്ന് രണ്ട് പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ the zoological importance means എവിടെ അത് കാണുന്നു. The actinophrys are usually freshwater forms. Actinophrys എന്ന് പറയുന്ന organism, it is found in fresh water. Aquatic ആണ്. Coming to the zoological importance of actinophrys. Zoological importance, they are aquatic organism. Aquatic എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Specifically they are freshwater forms. Actinophrys are freshwater forms. Actinophrys are freshwater forms. They are found in freshwater and brackish water habitats, and they are planktons. Planktons എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ചെറിയ organisms ആണ്. They are very small. So they are aquatic
mainly found in fresh water and brackish water. They are planktonic organism, means they are very small and they keep on moving along with the what water currents. വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്കനുസരിച്ച് അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി ഒഴുകി പോകുന്നതാണ് actinophrys. And this is a microbe which lack locomotory structures. നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ട് locomotory structures ആയിരുന്നു സീലിയായും ഫ്ലജെല്ലായും. But these two locomotory structures are absent in it and they move with the help of specific structures called axopodia. The locomotion or the character which you have, which is unique to the actinophrys is axopodia. Axopodia, and they are found in freshwater habitats like pond, swampy, marshy areas. They are found. Then the thing is, the locomotory structures are axopodia. Axopodia, you can see here, axopodia are structures which extend from the body. Axopodia means ഒരു axis ഇങ്ങനെ നീണ്ട ഉള്ള pointed structures which are stout structures. Podia or podus means foot. Axo means they are stout structures or in appearance. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ stout ആയിട്ട് pointed structures എന്ന് തോന്നും. അതിനെയാണ് axopodia എന്ന് പറയുന്നത്. So zoological importance ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. They are freshwater. They are found in the brackish water habitats. They are planktonic forms and they are moving along with the water current. അടുത്ത പ്രത്യേകത. Important thing here is they are called sun animalcule. Can you give me the answer of slipper animalcule? Which organism is called slipper animalcule? Can give the answers. Which organism is called slipper animalcule? And actinophrys is called sun animalcule because of its appearance. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ because of its this extended structures called axopodia, they look like a sun. Yes, Nandita has given the right answer. Sri Lakshmi has given the right answer. Many children are giving answers. That is paramecia. Correct. Last class we learned slipper animalcule is paramecia. അപ്പോൾ അതുപോലെ sun animalcule എന്ന് പറയുന്നത് actinophrys. അല്ലേ, നമ്മൾ പാരമീഷ്യത്തിന് സ്ലിപ്പർ animalcule എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്ലിപ്പറിന്റെ സോളിന്റെ ഷേപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ സ്ലിപ്പർ animalcule എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. Actinophrysനെ എന്താണ്? It is called sun animalcule because it look like a sun. ഏകദേശം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സണ്ണിന്റെ appearance ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു sun animalcule എന്ന് വിളിക്കുന്നു. And they are found in open water. The unique feature of this actinophrys is axopodia. Axopodia are actually modified pseudopodia. Axopodia is actually the modified pseudopodia. ഓർക്കണം, pseudopodia ആണ് axopodia എന്ന് പറയുന്നത്. It is a modified form of pseudopodia with a central axial filament. They have a central axial filament. You can see here the central axial filament. This one. ഇതാണ് central axial filament എന്ന് പറയുന്നത്. Hope what you I will draw a picture here. If this is a structure, just roughly I'm drawing to tell you what axoneme is. Here you can see the nucleus. The nucleus ആയിരിക്കും. ഇനി ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും will arise long axial filament. The ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ആക്സോപോഡിയയുടെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ axial filaments extend ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Straight ആയിട്ടാണ് axial filaments are extended.
is called axoneme. ഇതിനെയാണ് axoneme എന്ന് പറയുന്നത്. This is called axoneme. So, axopodia are modified pseudopodia. ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകത what axopodiയുടെ structural details ആണ് പറയുന്നത്. Axopod ഈ എന്താണ് projections which is seen from the body of this actinopterus are called axopodia, or the stout radiating thin structure, pointed radiating thin structure which is found on the body of actinopterus is called axopodia. എന്താണ് axopodia എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് locomotion. ഇനി axopodiയുടെ പ്രത്യേകത they have a central axial filament. ഇതിനെയാണ് സെൻട്രൽ ആക്സിയൽ ഫിലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ആക്സോപോഡിയയുടെ അകത്തോട്ടും ഒരു central filament is extending. You can see here a filament is extending towards each axopodia from the nucleus. അതിനെയാണ് axoneme എന്ന് പറയുന്നത്. That is known as axoneme. And this axoneme is made up of microtubules. Axoneme is made up of microtubules. So again I am telling the locomotory structures found in actinophorus is called axopodia. എന്താണ് axopodia? Modified pseudopodia ആണ് axopodia എന്ന് പറയുന്നത്. Axopodiയുടെ structural പ്രത്യേകത എന്താണ്? They have a central axial filament that is called axoneme, and this axoneme extends from the nucleus to each axopodia. ഓരോ axopodiയിലായിട്ടും the axial filament is extending. That's known as axoneme. And this axoneme is joined together with the nuclear membrane. Nuclear membrane arise. And now you can have a look at this picture. In this picture, you can identify where the axopodia is. First, you locate the nucleus. See at the central portion, you can see the nucleus. And axopodia are the locomotory structures which arise from the body of the organism. And axoneme, here you can see the axoneme. It extends from the nuclear membrane to the axoneme are structures which extend from nuclear membrane into the axopodia. അതിനെയാണ് axoneme എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി axoneme is made up of microtubules. Hope that is clear. So axopodia ആണ് actinopterusന്റെ ഒരു unique feature. They are stout structures which arise from nuclear membrane, which arise from the body of this actinophorus. They are meant for locomotion. Then, അടുത്തത് endoplasm. Coming to the cytoplasm. Cytoplasm, last class we learned. The cytoplasm is differentiated into two. The outer region, the cytoplasm and the outer region is called the ectoplasm, or the cytoplasm towards the peripheral region is called ectoplasm, and the cytoplasm towards the inner region is called endoplasm. Cytoplasm രണ്ടായിട്ട്. So endoplasm is granular. Endoplasm എന്ന് വെച്ചാൽ അകത്തോട്ട്. എൻഡോപ്ലാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? എൻഡോപ്ലാസത്തിലായിരിക്കും ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ എൻഡോപ്ലാസത്തിൽ ധാരാളം contractile vacuoles are seen. Not many contractile vacuoles are seen in the body of actinophorus. What is the purpose of contractile vacuole? We learned in last class. In paramecium, we learned about two types of vacuoles, the foot vacuole and contractile vacuole. What is the function of contractile vacuole? A single word answer is there. Give me that answer. So it is So the endoplasm is granular with small vacuoles and several foot vacuoles, and the organism or actinophorus feed on small ciliates. The actinophorus എന്താ കഴിക്കുന്നത്? Actinophorus fresh water ജീവിക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു. Actinophorus microscopic ആണ്, and they feed on the small ciliates. ചെറിയ പാരമീഷ്യത്തിനെയും ചെറിയ യൂഗ്ലിനെയും ഒക്കെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. So the answers have been given by Aditi, and many people has given the answer. Sri Lakshmi, Reema, Aditi, etc. So the purpose of the contractile vacuole is osmoregulation. So
Actinophrysന്റെ ബോഡിയിൽ കുറെ contractile vacuoles ഉണ്ട്, food vacuoles ഉണ്ട് for maintaining uh, the osmotic concentration of the organism. Another question. Among the food vacuoles, there are two vacuoles we learned, contractile vacuole and food vacuole. Which is larger in size, the contractile vacuole or the food vacuole? Which is larger, the contractile or the food vacuole? Now, these are the characters, ectoplasm and endoplasm. Now, we'll continue with the details. The organism, they reproduce usually by binary fission. Last class we learned the reproduction of the organism is by binary fission. They divide. Organism, they divide by binary fission. And the cells divide into two equal size organisms will be formed. That's binary fission. Yeah, good. Contractile vacuole is larger than the food vacuole. Correct answer. Now, the reproduction of this actinophorus is by binary fission. One, that is a sexual means of reproduction. The cell or the organism divide into two. They also reproduce by autogamy. They also reproduce by autogamy. Auto means self and autogamy is by encystment. Autogamy is actually meant to multiply larger in number. Autogamy. All types of reproduction are one. Binary fission. Binary fission means organism divides into two equal organisms. That is known as binary fission. Next is autogamy. Autogamy means the organism undergo encystment. ഇതാണ് encystment ഒരു example. എന്ന് വെച്ചാൽ ബോഡിയുടെ ചുറ്റും they will form a cyst. Encystment. ഇതാണ് ആ dotted lines ൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. The organism will form a cyst around the body. ഒരു cyst form ചെയ്യും and it undergoes encystment and divides into two diploid cells. Encystment ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ആദ്യം അത് രണ്ട് diploid cell ആയിട്ട് divide ചെയ്യും within this cyst condition. അപ്പോൾ encystment എന്ന് വെച്ചാൽ organism അതിന്റെ ബോഡിയുടെ ചുറ്റും ഒരു protective covering അല്ലെങ്കിൽ ഒരു cyst ഒരു വേറൊരു കവറിംഗ് കൂടെ അതോർത്ത് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കവർ അതിനെയാണ് cyst എന്ന് പറയുന്നത്. This is known as cyst. Thick ആയിട്ട് ഒരു cyst form ചെയ്യും ബോഡിയുടെ ചുറ്റും. Cyst form ചെയ്തതിനു ശേഷം the animals divide into two and these are diploid cells. Then these diploid cells are called gametes. ഈ diploid cell അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് diploid cellനെ പറയുന്ന പേരാണ് gametes. Gametes. And each gamete and on two meiotic division. ഓരോ gameteലും രണ്ട് meiotic division എന്ന് വെച്ചാൽ meiotic means reduction division. Meiotic division means this condition is known as diploid. Diploid condition എന്ന് വെച്ചാൽ 2n number of chromosomes. Haploid. Haploid is n number of chromosomes. ഇതിനെയാണ് diploid to haploid. For diploid എന്ന് വെച്ചാൽ 2n number of chromosomes, haploid n number of chromosomes. And usually in gametes there are haploid number of chromosomes. അല്ലെങ്കിൽ meiosis-ന്റെ ഫലമായിട്ട് meiosis means reduction division. ആ term വന്നതുകൊണ്ട് I am just telling how the number of chromosome vary. Meiosis means 2n is converted to n number of chromosome or that's known as a reduction division. Another type of cell division is mitosis. Mitosis means it is a multiplication division. That means 2n
will be, the number of chromosome will be same in the progeny cells also. So ഇവിടുത്തെ കാര്യം പറയാണ്. മിയോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷനും മൈറ്റോസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ. ക്രോമസോമിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് മിയോസിസിലാണ്. മിയോസിസ് യൂഷ്വലി ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദി ഗാമേറ്റ്സ്. റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിന്റെ ഫോർമേഷനിലാണ് മിയോസിസ് യൂഷ്വലി നടക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മിയോസിസ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്താണ്, this sun animal cube അല്ലെങ്കിൽ actinophrys undergoes autogamy. Autogamy എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയുടെ ചുറ്റും ഒരു സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എൻസിസ്റ്റ്മെന്റ്. എന്നിട്ട് ഓർഗാനിസം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ഓർഗാനിസം രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും these two cells are called gametes. The two cells are called gametes. രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. And this is actually gametesന്റെ chromosome number എത്രയാണ്? 2n ആണ്. The chromosome number of gamete it is 2n അല്ലെങ്കിൽ diploid cell ആണ്. Each gamete undergo two meiotic division. And then the two haploid isogametes are produced. ഇങ്ങനെ the gametes undergo meiotic division. The gametes will undergo meiosis. And as a result of meiosis, what happens? N number of chromosomes ഉള്ള cells form ചെയ്യും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് gametes. They are called gametes. And the gametes of same size. So gamete size, gametes നിന്നും gametes 2n number, gametesൽ meiosis നടക്കുന്നു. Meiosis നടന്നതിന് ശേഷം what happens? The 2n number is reduced to n, or gametesൽ നിന്നും reduction division ശേഷം form ചെയ്യുന്നതാണ് gametes. They are n in number. Gametes എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? Chromosome number n ആണ്. And they are actually haploid cells. And these gametes are called isogametes. Isogamete means രണ്ട് gameteനെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ structurally they look the same. ഒരേപോലത്തെ ഷേപ്പും സൈസും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത്തരം gametesനെ പറയുന്ന പേരാണ് isogametes. That means morphologically they look same. Then the gametes then undergo fusion and form the zygote within the cell. അങ്ങനെ isogametes form ചെയ്യും. Isogametes എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായി? 4 എണ്ണം ഉണ്ടായി. They undergo fusion and form. Isogametes fuse together to form the zygote. Isogametes fuse together to form the zygote. This is how the encystment or takes place, or the autogamy occur in case of actinophrys. So in actinophrys, reproduction is by two means: binary fission and autogamy. Binary fission means the cell divides into two equal cells. In autogamy, and this actually encystment or this type encystment or autogamy is usually shown by the organism during the unfavorable condition. Unfavorable condition വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഈ encystment അല്ലെങ്കിൽ ജീവികൾ സിസ്റ്റിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നത്. So encystment എന്ന് വെച്ചാൽ a cyst is secreted around the body of the organism. Then the organism will live inside this cyst and it undergoes division into two. രണ്ട് സെല്ലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് gametes. Gametesന്റെ chromosome number 2n ആണ്. Gametes undergo meiosis and form isogametes, which are haploid. Haploid isogametes fuse together to form the zygote, and cyst open ചെയ്തിട്ട് the new organism will come out of the cyst. ഇതിനെയാണ് encystment എന്ന് പറയുന്നത്. Next organism which you have to study is Noctiluca. Hope this is clear.
Next is Noctiluca. Noctiluca first is about the classification of the organism, that is phylum kingdom Protista, phylum Dinoflagellata, class Dinophyceae, order Noctilucales, family Noctilucaceae, and genus Noctiluca. Noctiluca scintillans, there are different species out there. This is the systematic position of Noctiluca. Phylum Dinoflagellata, order Noctilucales, family Noctilucales. Now let's see the characters or the zoological importance of this Noctiluca. Noctiluca, this is very important. Noctilucയുടെ ഒരു specific character ആണ്. Noctiluca show bioluminescence. Noctiluca shows bioluminescence, and this is actually one of the marvels of the ocean. Noctiluca shows, you can see, bioluminescence. Luminescence means absorbing light of low frequency and emitting lights of higher wavelength. കുഞ്ഞ് ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബയോലുമിനസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ ബയോ മീൻസ് ബയോളജിക്കൽ ഓർഗാനിസംസ് അങ്ങനെ ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബയോലുമിനസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then that is the organism, like the simple example or very common example which you have noticed is എന്താണ് fireflies, മിന്നാമിനുങ്ങ് ഇല്ലേ, മിന്നാമിനുങ്ങ് or fireflies show bioluminescence ഇല്ലേ. രാത്രിയിൽ വെട്ടം പൊതുവെ കുറവാണെങ്കിലും മിന്നാമിനുങ്ങുകൾ തിളങ്ങുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു ചെറിയ ലൈറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് ഹയർ വേവ് ലെങ്തിലുള്ള ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. That is known as bioluminescence. Bioluminescence is actually the emission of light by the organisms. Many organisms show this. ചില plants emit ചെയ്യും, ചില protist animals emit ചെയ്യുന്നുണ്ട്, then bacteria, some insects ഒക്കെ പറഞ്ഞ എന്താണ് മിന്നാമിനുങ്ങ്, and some caterpillars, നമ്മൾ train worm, rail worm എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും they glow. Marine invertebrates, some amphibians, then reptiles, even some mammals show bioluminescence. Recently, some of the findings have been reported in papers about the bioluminescence shown by the mammals. And actually, bioluminescence is a chemical reaction, which is a conversion of chemical energy to radiant energy. And another thing, it is called bioluminescence വഴി ഉണ്ടാകുന്ന ലൈറ്റിനെ it is called cold light. Cold light എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് ഇല്ല, വെട്ടമുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ബൾബിന്റെ അടുത്ത് കൈ കുറച്ചു നേരം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ചൂടാവും. പക്ഷെ മിന്നാമിനുങ്ങിനെ കുറച്ചു നേരം കയ്യിൽ പിടിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈ ചൂടാകുന്നില്ല. That is known as cold light. ഈ luminescence or bioluminescence is usually cold light. ചൂട് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. So Noctiluca is one of the marvels of the ocean. And see, Noctilucയുടെ എണ്ണം കടലിൽ കണ്ടമാനം കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ, Noctilucയുടെ എണ്ണം കടലിൽ കണ്ടമാനം കൂടുകയാണ് എങ്കിൽ കടലിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചുമന്നിരിക്കും. ഇതിനെയാണ് red tide എന്ന് പറയുന്നത്. This is what is known as red tide. Important ആണ്. You will get this for exam. Red tide. What is red tide? Red tide is a phenomena which is shown by the Noctiluca scintillans. And this, when the number of Noctiluca increases in oceans, a part of the ocean will glow. കടലിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നോക്ടിലൂക്കയുടെ എണ്ണം കൂടിയാൽ കടലിന്റെ ചില ഭാഗത്ത് കളർ റെഡ് കളർ കൂടുന്ന തോന്നും. ആൻഡ് ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ഗ്ലോ. ബ്ലൂ മീൻസ് മാസ് ഇൻക്രീസ്, ഒരു ഗ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ കത്തുന്നത് പോലെ തോന്നും. ആൻഡ് സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സീ ഗോസ്റ്റ്. ഇതിനെ പല പേരിൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. റെഡ് ടൈഡ് എന്ന് പറയും. റെഡ് ടൈഡ് എന്ന് സ്പെസിഫിക്കലി ഇങ്ങനെ കടല് തിര അടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും you can see red tide. So this is also called sea ghost. This is also called sea ghost or fire of sea. Fire of sea. കടലിന്റെ ഒരു ഭാഗം കത്തുന്നത് പോലെ ദൂരെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ
തോന്നുന്നെന്ന് ഓരോരുത്തരും പല പേരിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആക്ച്വലി ബ്ലൂമിംഗ് ഓഫ് ദി നോക്ടിലൂക്ക. നോക്ടിലൂക്കയുടെ എണ്ണം വളരെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുന്നുണ്ട്. That is known as red tide. So red tide ചോദിക്കും. The definition is the mass increase of or the mass increase in number of noctiluca in sea or oceans is called red tide. Once more, the mass increase in number of noctiluca in sea causes red tide. അതിനെയാണ് റെഡ് ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റ് പേരുകളാണ് sea ghost, fire of sea, and the phenomena behind is bioluminescence. ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല. മാസ് ഇൻക്രീസ് എണ്ണം കൂടുമ്പോഴാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ബീങ് നോട്ടിസ്ഡ്. Now we will see the characters of the noctiluca. Noctiluca are, this is commonly called sea sparkle. Noctiluca is commonly called sea sparkle. ഇങ്ങനെ സ്പാർക്കിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബയോലുമിനസൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് they are commonly called sea sparkle. Noctiluca is commonly called sea sparkles. Then they float in oceans. കടലിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും. ആൻഡ് പ്രീവിയസ് സ്ലൈഡ് യു ക്യാൻ സീ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഗ്ലോസ് തിളങ്ങും. ഒരുപാട് എണ്ണം കൂടിയാൽ ചുമന്ന കളറിൽ കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. Then the body of Noctiluca is transparent. You can see in this picture. This picture shows Noctiluca. Noctiluca is transparent and they are spherical. Transparent ആണ് കണ്ണാടി പോലിരിക്കും and they are round or spherical in shape. Then it is externally lined by pellicle. Hope you remember we said the same term for paramecium. Parameciumത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും പറഞ്ഞു the outer covering is called pellicle. So the Noctiluca, the outer covering is called pellicle. Then the cytoplasm is divided into the highly vacuolated ectoplasm and inner endoplasm. Cytoplasmത്തിന് രണ്ട് region ഉണ്ട്. That is എന്താണ് ectoplasm and endoplasm. Cytoplasm is divided into ectoplasm and endoplasm. Ectoplasm and endoplasm. Now, the pellicle have a groove called cytostome, and you can see that. Look at the picture which is given in your textbook. This is the outer covering is pellicle. ഇതിനെയാണ് pellicle എന്ന് പറയുന്നത്. Pellicle വന്നതിന് ശേഷം ഒരു groove form ചെയ്യുന്നുണ്ട്. There is a groove, and this groove is called the cytostome. That groove is called cytostome, and from this cytostome arises two flagella. So the locomotory structure in this organism is flagella. Flagella is the locomotory structure which is found in Noctiluca. So cytostome-നകത്തുനിന്ന് രണ്ട് flagella arise ചെയ്യുന്നുണ്ട്. One flagella is long. You can see in this picture. This is long. One flagella is long and stout, and that is called the tentacle. One flagella is long and stout, and that flagella is called the tentacle. And the other flagellum is small and delicate. One flagellum is long, that is called the tentacle, and another flagellum is short, and that's called the that is delicate. They are loose for locomotion. Then the nucleus is located at the center of the cell. Nucleus is found at the center of the cell, and the protoplasmic mass is with the nucleus and flagellum is together called the polar mass. And Noctiluca is holozoic. The nutrition of Noctiluca is holozoic. Nutrition is holozoic. Means they feed on small planktonic organisms. That is, they are holozoic, and it is a voracious feeder which feeds on the zooplankton and small fish eggs too. കുഞ്ഞ് ഫിഷിന്റെ മുട്ടയും, and they also feed on small ciliates, and they feed with the help of this tentacles. Then reproduction is by binary fission and also by syngamy, that is
phenomena which is similar to that of this uh, encystment. Encystment പോലെയാണ് syngamy, that is by the fusion. So that is all about the Noctiluca. So Noctiluca they are called sea sparkle, commonly called sea sparkle, and they have two flagellum. One flagellum is long, that is called the tentacle, and there is another small delicate flagellum, and the tentacle is used to capture the food. And the important character of the Noctiluca, which I have said, is they show a phenomena called red tide. So red tide is a phenomena in which the mass increase in the number of Noctiluca in sea will lead to red tide. ചുമന്ന കളറിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ red tide എന്ന് പറയുന്നത്. And it is also called sea ghost or fire of sea. Now, next organism. The third or the last organism in today's session is about the opalina. Opalina are the endosymbionts. Opalina are the endosymbionts or symbiotic organisms. Symbiotic organisms means both the organisms are benefited. അതിനെയാണ് symbiosis എന്ന് പറയുന്നത്. It is an endoparasite in the rectum of vertebrates, especially frogs and toads. It is a symbiont in the rectum of frogs and toad. And coming to the structural details of Opalina, Opalina is almost oval in shape or round in shape, and the outer covering is called pellicle, and they have large number of nuclei. The difference with the other organism is that Corey nuclei. It's not one, it is multi-nucleated, and they have cilia around its body. One type of holotrichus. Hope you remember the term holotrichus or same length. Cilia of same length, and the body is oval, flattened with uniform cilia, and that is known as holotrichus condition. Hope you remember holotrichus. ഒരേ തരം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ലെങ്തിൽ സീലിയ ഉള്ളതിനെയാണ് ഹോളോട്രിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. So then they have cytoplasm is differentiated into two, outer ectoplasm and inner endoplasm. The ectoplasm have several longitudinal contractile myonemes. That is ectoplasmത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകതയാണ്. Ectoplasm have myonemes. Myonemes is also a unique feature of Opalina. Ectoplasm have several contractile myonemes. Myonemes are actually meant for the locomotor. Myonemes are actually structures which is similar to that of the muscles, and they help in the locomotion of these organisms. You can see that myonemes in your textbook, and here also myonemes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡിയിൽ ഫുൾ ഇങ്ങനെ, it is not clearly visible, ഇങ്ങനെ ബോഡിയിൽ ഫുള്ള് longitudinal rows of structures are seen, and these myonemes are actually structures which is similar to that of the muscle that aid or help the organism to move. And the reproduction is by longitudinal binary fission. And they have a cytostome. Cytostome is the mouth of this Opalina. They have a cytostome, a cytopharynx, a cytophyte, and vacuoles for digestion. Now, the endoplasm have numerous nuclei. As said, that is a unique feature of this organism. They have numerous nuclei. And another peculiarity which you have to note down here is reproduction is by longitudinal binary fission. Reproduction is by binary fission. Reproduction is by binary fission. Encystment. നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് terms ആണ് binary fission, encystment അല്ലെങ്കിൽ conjugation. Two cells fused together. അല്ലെങ്കിൽ genetic material fused together എന്നാണ് conjugation എന്ന് പറയുന്നത്. But the character
another phenomena shown by Upalina is plasmotomy. This is a term which you get for 1 mark question. Red tide പോലെ 1 mark അല്ലെങ്കിൽ 2 marks question ചോദിക്കുന്ന ഒരു term ആണ് plasmotomy. Plasmotomy is actually binary fission division itself. Plasmotomy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is a cell division by the organism without the nuclear division. ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ സെല്ല് കുറെ തവണ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പ്ലാസ്മോട്ടമി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലാസ്മോട്ടമി മീൻസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം, യു കെൻ സി ദ സെൽ ഡിവൈഡ് വിത്തൗട്ട് ന്യൂക്ലിയർ ഡിവിഷൻ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒപ്പാലിനയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെ. ഒപ്പാലിനയുടെ പ്രത്യേകത മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ കാണും. അപ്പോ പ്ലാസ്മോട്ടമി എന്ന് വെച്ചാല് plasmotomy means no nuclear division. സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു. 1 2 3 4 കാര്യം എന്താണ്? ഇവിടെ ധാരാളം ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സെല്ല് undergoes division without no nuclear division. ബൈനറി ഫിഷനിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, പക്ഷെ പ്ലാസ്മോട്ടമിയിൽ no nuclear division. It's very important. Plasmotomy means no nuclear division. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഒപ്പാലിനയ്ക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒപ്പാലിന ഒരു സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. പക്ഷെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സെല്ലുകളായിട്ട് മാറും. സൈറ്റോപ്ലാസവും സെൽ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഒക്കെ രണ്ടായിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇപ്പം ആദ്യത്തെ സെല്ലിൽ എന്താണ് 10 ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതുണ്ടാകുന്ന സെല്ലിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ 5 ഒരെണ്ണത്തിൽ 6 ന്യൂക്ലിയസും കാണുമായിരിക്കും. പക്ഷെ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് യങ്ങർ സെൽസിലും 10 ന്യൂക്ലിയസ് തന്നെ കാണണം എന്നില്ല. മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെക്യൂലിയാരിറ്റി ആണ്. That is known as plasmotomy. Hope it's clear. Plasmotomy means no nuclear division, but the cell divide into 2. Then plasmotomy undergo ചെയ്തതിനു ശേഷം the cells will undergo cyst. സെൽസിന്റെ ചുറ്റും ഒരു സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. They show encysment and inside the cells ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെയാണ്. പ്ലാസ്മോട്ടമി കഴിഞ്ഞാൽ some cells will show encysment, that is എന്താണ് they will form a cyst around the body and they produce 2 types of gametes. One is known as the encysment. പ്ലാസ്മോട്ടമി കഴിഞ്ഞു. Hope plasmotomy is clear. ഇനി എൻസിസ്മെന്റിന് ശേഷം ഒപ്പാലിനയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു സെല്ലിന്റെ ചുറ്റും എന്താണ് സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു. ഒരു സിസ്റ്റ് is formed around the cell. It undergoes inside the cyst the cell will undergo division. This is a cyst. The cell will undergo division inside the cell. It divide into 2, then divide into 4. ഇല്ലേ, ഇത് 2n നമ്പർ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അത് എന്തായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും? n number of cells ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. സിസ്റ്റിനകത്ത് വെച്ച് ഇതിനാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത അതേ ഫിനോമിന തന്നെയാണ്. സോ എൻസിസ്മെന്റ് is one type of reproduction shown by this organism. എങ്ങനെയാണ്? സെല്ലിന്റെ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പാലിനയുടെ ചുറ്റും ഒരു എന്താണ് സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്യും. സിസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് സെൽസ് undergo meiosis and they form anisogametes. This is known as anisogametes are formed. Means the gametes which are formed from this are of different types. One is microgamete and another one is macrogamete. ഒരു gamete large ഉം ഒരു gamete small ഉം ആയിരിക്കും. അതിനെയാണ് microgamete എന്നും micro and macro gametes എന്ന് പറയുന്നത്. And they fuse together to form the zygote.
That is the peculiarity or the type of reproduction which is shown by this opalinus. So opalina is a endosymbiont which is found in the rectum of frog and toads. The structural details പറഞ്ഞു. It is an obligate symbiont in the body of obligate. It is a obligate symbiont. It is an obligate symbiont. കാരണം അങ്ങനെ അതിനെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. Obligate. Obligate the opposite is facultative. Obligate symbiont. Obligate symbiont means ഒപ്പാലിനായ്ക്ക് symbiotic association ആയിട്ട് ഫ്രോഗിന്റെയും ടോഡിന്റെയും റെക്ടത്തിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ അതിന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയില്ല. അതിനെയാണ് ഒബ്ലിഗേറ്റ്. ഒബ്ലിഗേറ്റ് മീൻസ് ഹോസ്റ്റ് സ്പെസിഫിക്. ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പാരസൈറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. That's known as obligate symbiont. They live in the rectum of frogs and toads by absorbing the food. The zoological importance of the opalina are: 1. Obligate symbiont in the rectum of frog and toads. 2. They feed on the digested food of the host. Second point, then they are saprozoic, means they feed on the decaying matter in the rectal region of the frog. Then they are during spring season the frog starts breeding and so they will divide rapidly. Host in the life ആയിട്ട് എപ്പോഴും obligate means host ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റിന്റെ ഫീഡിംഗ് ടൈം അനുസരിച്ചാണ് അത് ഫീഡ് ചെയ്യുക. ഹോസ്റ്റിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് ടൈം ആയിരിക്കും. they will undergo encystment. Then the symbionts then migrate to the large intestine at times. Rectal region large intestine, they migrate to the large intestine and the fuse together to form the zygotes. The symbiotic association between the frog and opalina is called commensalism. Adutha term, hope you might have learned this term, commensalism. 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 Commensalism is the symbiotic relationship between the frog and opalina. It is called commensalism. കാരണം opalina will depend on the food. Commensalism means one organism is benefited but other is neither benefited nor harmed. Plus zero effect നെയാണ് നമ്മൾ commensalism എന്ന് പറയുന്നത്. Both one organism is benefited but the other one is neither benefited nor harmed. That is known as commensalism. So opalins are commensal organism in the rectal region of frog and toad. So with that I conclude today's session, and in today's session we learned about 3 organisms, that is actinophorus. Actinophorus, the important characters are: actinophorus is called the sun animalcule. The unique features are axopodia are the locomotory structures. Axopodia are modified pseudopodia. Axopodia have a structure called axoneme, which is connected to the nuclear membrane. Then the zoological importance is they are found in the freshwater habitats and brackish water. Next organism we learned was Noctiluca. Noctiluca is commonly called sea sparkle, and the important feature of Noctiluca is they show bioluminescence because they can emit light. Then another feature is the mass increase of Noctiluca will result in red tide or sea ghost or fire sea. Then next organism which we learned was the opalina. Opalina is actually a symbiont or the endoparasite which is found in the rectum of frog and toads, and the unique feature of opalina are myonemes.
They are the muscle bands or which help in locomotion. Myomes are structure which is present in the body of the organism. They are obligate symbiont. Another character, obligate symbiont. They have show always association with the host. Then plasmotomy. Plasmotomy means the division of the organism or the cell without nuclear division. Plasmotomy means no nuclear division. Cell undergoes division without nuclear division is called plasmotomy. Then the organism, they are endo symbiont within the body of the host or the prod and the toad. With this, I conclude and I thank you for your patient listening.